Xin chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Vâng, tại triển lãm Hi-End Show 2023 tại Saigon thì đến với không gian của Hoàng Hải Audio thì có trình diễn những cái hệ thống mà đến từ Roder Acoustic, rồi các cái hệ thống phối ghép khác các thiết bị, và đặc biệt là góp phần đem đến cái khả năng trình diễn ở đây một cái phần rất quan trọng, đó chính là cái phần dây dẫn, hệ thống dây dẫn, dây nguồn, dây tín hiệu các thứ. Thì ở đây thì Audio Hoàng Hải thì cũng trình diễn các cái hệ thống dây với thương hiệu SILTECH và Crystal Cup. Thì hôm nay thì tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam cũng rất là vinh hạnh thì có ông Viktor ở đây, đó là giám đốc và điều hành của hai cái thương hiệu này, cũng có cái dịp để trò chuyện, phỏng vấn và chia sẻ với quý vị và các bạn một số những cái thông tin, những cái công nghệ hay là những cái đặc biệt ở trong những cái sản phẩm, những cái cáp của thương hiệu SILTECH cũng như là Crystal. Rất vui được gặp ông tại triển lãm. Yeah, it's always a pleasure to be here in Vietnam. As I said, with lots of friendly people everywhere, very enthusiastic people. Everyone loves music and high five, and it's a very good and important country for SILTECH and Crystal Cup. Quý vị và các bạn cũng biết rằng là đối với những audiophile, những người mà chơi âm thanh ấy, thì trên thị trường thì chúng ta biết rằng là có rất nhiều những cái sự lựa chọn khác nhau về hệ thống dây dẫn, các cái dây dẫn, dây tín hiệu, dây nguồn, vân vân các thứ. Thế và thì vậy thì là những cái sản phẩm đến từ thương hiệu SILTECH và Crystal Cup thì sẽ có những cái điểm gì độc đáo và khác biệt so với những cái sản phẩm khác? Indeed, there are many high-end cable brands. One thing that really sets us apart is the fact that we use pure silver conductors only for all our cable models. I can explain more about that later, but the thing, SILTECH was founded 40 years ago with the name SILTECH, which stands for Silver Technology. So since that time we've been making cables with pure silver conductor. At that time we were the first high-end company which made serious silver cables, and still so we do the same thing. We've developed the silver conductor over those 40 years, but it's still using this metal. A research team led by Edwin Reinfeldt, our CEO and the chief engineer, and those engineers they are trying to perfect this material over and over again. So two of them, they have PhD, one in physical engineering, one in acoustic engineering, and they are doing fundamental research to develop, for example, or to research how magnetic fields influence cables, how acoustic things influence cable, how the materials we use influence the sound and the conductivity of the cable. So because of that research, it's not only regular silver that we use, but we use very special kinds of silver metallurgy, because regular silver has bad gaps or boundaries in the crystal. So for our like beginning of our models, for example in the Crystal Cables Diamond series, we use silver injected with some gold particles to make the signal transmission smoother. Yes. And in our top series, for example in the 40th anniversary Ruby Crown, we use monocrystal silver, which has no gaps at all, so it's one continuous flow of the conductor, so the signal passes as smoothly as possible. Understood. Vậy thì nếu mà nói về cái sự khác biệt giữa hai cái thương hiệu, những cái sản phẩm đến từ Crystal Cup và SILTECH thì nó sẽ có một cái sự khác biệt như thế nào? So Crystal Cable was actually founded because our engineers found a way to make a much thinner cable, which is very efficient production method with similar kinds of materials. So we use almost similar materials but in a very different construction. And this means that we were able to make a very slim and flexible and elegant looking cable, which also sounds different from SILTECH cable. So that's why we decided to make it two different brands. So the fact that they sound and look different makes it a nice combination of two different brands. Some people would prefer SILTECH, some people would prefer Crystal, could work together as well.
combine it in a system to get the best out of your system by using the characteristics of both the cables. Nếu mà nói về cái đối tượng khách hàng ấy, thì những cái sản phẩm của SILTECH cũng như là Crystal Cable ấy, thì sẽ đáp ứng cho những cái tệp khách hàng như thế nào? Ví dụ có thể nói một chút ví dụ về tầm giá chẳng hạn. Both brands operate approximately in the same price range. So the entry level models from SILTECH and Crystal are approximately similar, not exactly the same price, but same range. And the top models as well. So it's not a difference in quality. It's not SILTECH is a better cable, Crystal is a better cable. It can be used in the way that you want to use it to get the best out of your system or out of your own listening preference. And we have a very qualified distributor, Audio Hoàng Hải, who has all the models in our range on demonstration stock, so they will be very well able to demonstrate to all the customers what would fit best in their system. If they need a little bit more dynamics, for example, in high frequency, maybe they could add Crystal cable. If they need full-bodied other types of sound, they would add SILTECH cable. So they are very well experienced to help you. Nếu mà nói về cái độ bền của những cái sản phẩm từ hai cái thương hiệu này ấy, thì nó có một cái độ bền như thế nào, hoặc là cái chính sách bảo hành cho sản phẩm này? We offer a standard warranty of 5 years. And I can't show it here, unfortunately, but all our cables, they are equipped with an NFC tag. And with the NFC tag, you can authenticate the cable, so you can see the authenticity of the cable, and you can register your product. If you register, you will be upgraded to a lifetime warranty. Lifetime warranty. Because our cables will last a lifetime. Actually, we guarantee that the cable will perform as good or maybe even better as when you bought it, because we have a so-called positive aging of the cables. It's true, because every time the silver and gold atoms in our conductor, for example, they will bound together even better and better over playing. So you have the regular break-in time, but even after time, silver does not degrade, so conductivity of the silver will not become lower. It's become better. For example, with copper cables, after some years, conductivity will go down and it will degrade. Yes, true. So this is one of the benefits of the silver, and this is also why the second-hand value of SILTECH and Crystal cables is very high. Vậy thì như vừa rồi thì ông Viktor ở đây cũng đã chia sẻ rất nhiều những cái thông tin thú vị và cũng rất là thiết thực, và để quý vị và các bạn có thể hiểu hơn về những cái sản phẩm từ thương hiệu SILTECH và cũng như là Crystal Cable. Vâng, một lần nữa thì chúc cho thương hiệu SILTECH, chúc Crystal Cable cũng như là Audio Hoàng Hải gặt hái được nhiều thành công hơn. Xin cảm ơn ông cũng đã chia sẻ với tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Thank you. Thank you.